Alright everybody, so it's much later than I wanted to. So we're going to start off with the mini scout, or not the mini scout, I'm sorry, the simple scout. The goal of today is to try to take off and land on the ground. It's not windy at all today, so it's kind of the perfect day to try this out. Let's connect the battery and give it a shot. Anyways, the wind seems to be coming that way, so we're gonna flip. We're gonna go the other way around. And then we gotta come back and be careful from the tree. So okay, let's try. And it's getting windier and colder, so I might go put on a coat quickly and then be back. Yeah, I think that's what I'll do. Be right back. Alright, so we're back again. It seems like the wind's picking up a bit and it's coming that way, so let's give it a shot. Not enough throttle and not keeping the plane balanced. It's not gonna take any lift if we don't keep the plane balanced and leveled and put full throttle. Or it doesn't have to be full throttle, but needs to be enough throttle. No, that didn't sound good, so we're gonna go find it. Plus I couldn't see it. It landed somewhere over there. I hope it didn't wreck. I might move myself over here where I'm farther away from the tree and I have a more open view. This hill right here is not doing me a lot of good. This is a vegetation. It's kind of making it harder for me to see what I'm doing. So I might move myself over here. Let's just go see what's up with the plane. Be right back. Alright, so plane's okay. Crop check quickly. Perfect. I came here, it has a little bit more of a runway. The wind is strong here, but it seems to be consistent, unlike there, and I have a better view of the field, so let's go. Okay, so one thing that I must mention is that when you're taking off and you have ailerons, it's a little bit harder. I found it much easier, or I find it, sorry, much easier to take off with the mini scout as opposed to the simple scout, and I think it's mainly due to the ailerons. Once you get the hang of ailerons, I barely use rudder after I got to get the hang of ailerons, so I'm gonna have to watch that. Perfect. So that was mainly rudder control on takeoff. Let's take off the throttle and try to bring it in for a landing. So we're gonna have to land into the wind. I'm gonna have to change positions so that I have the plane looking forward towards me. I'm putting down throttle considerably a lot. I'm gonna have to loop it again because it's really high and I'm not leveled. Up a little bit more throttle. Cut it down. Try to get it towards the runway. Up. Lost view of it again because of this vegetation. Stopping you guys, gonna go check it up and be back soon. That crash didn't sound well, so hope nothing broke. Bye. Alright, so not a lot of damage done. The plane's intact, everything's working, motor's working, control surfaces are fine, nothing damaged. The one thing that did fall off was a wheel, which kind of is the bummer because I brought out the simple scout in goal of actually flying, taking off and landing. I have a few conclusions from the very short time I've flown it today. Is when you're taking off,
try to avoid at all using ailerons. Just use the rudder to steer the plane left and right, the whole side of a plane, and as opposed to turning it around its own axis. And then use as much throttle, elevator, steer with the left right with the rudder, take off, level yourself, and then start using your ailerons to do whatever flight you want. When you're coming back towards the landing, again, let go of the ailerons because they'll turn it around its own axis. Stick to the rudder, line it up with the field, and then slowly take it down to throttle. Try to come not as high, because I was coming very, very high in this time, and I had to do another loop, and that's where I started losing myself again. So rudder on takeoff, rudder on landing, ailerons only during flying. I'm putting this aside and going to fly the Tiny Trainer. Be back. Alright, so we did the Tiny Trainer test, but for some funny reason we forgot to flip the switches after the crop check we did, so we're gonna have to recheck it. Okay, that's working correctly. Okay, that's wrong, so we messed it up. The elevator was alright and we changed it, so back to normal, and then the rudder needs to be reversed. And then check it one last time. Alright, up, left, alright, motor, got enough power. Battery was locked down. I'm off glasses, wind is coming sort of from all around. I see the things are moving to all directions, so we're just gonna do that. Alright, let's give it a shot. Why am I going down into the field? I don't know. I sort of launched it at 100% throttle. Don't really know why I did that. Makes no real sense. The plane has quite enough power. It's a TT that I have for quite some time now, so I'm a little bit more used to it. There is a bit of trimming to do, so I'm gonna try go high. Stay away from that tree. Stay away from the tree. Alright, down throttle. Trimming was done to perfect. Might have to maybe trim it a little bit on the elevator, but I don't care. I rather have some more up elevator than have to start trimming the elevator. I really hate trimming elevator because elevator dive. So if you do the trimming wrong, then you just dive instead of glide down. So I rather have a little bit of a steeper glide than personally have a dive down. I'm not getting along with that too much. I took off the sunglasses because it's a little cloudy, so from time to time it's a little hard for me to see. I might land soon and then bring down back the sunglasses. You know what I like about the Edge as opposed to the Tiny Trainer in terms of flips and stuff and rolls, is that with the Edge everything happens just a whole lot quicker, so it stresses out less. The Tiny Trainer has a tendency to self-correct itself when trying to do aerobatics, or trying to do flips and turns, so it's a little harder, it's a little bit more stress possibly, and I'll ask you guys on the forum later. Possibly if you use the rudder as well during the roll, maybe that would help a little bit.
in terms of flip. Let's try to loop it. See, it loops, but it's a whole lot harder to loop it. It really is. I'm gonna try to bring that loop again. It's also really difficult with a streamer. I'm really afraid to grab it around my own motor. Try to bring the loop again. See, so it's doable with the tiny trainer, which is why I like it so much for training. But it's a little bit more difficult because you have that self-correct state which the plane is constantly in, which is good for training. This is the plane I'm going to be training my son with while I learn to aerobatic with a mini version of the Edge. Why a mini version of the Edge? Because the big Edge is big, and one of the problems that I really have is the fact that I have not a lot of room to store all the bigger planes. The Simple Cub was something that I could store in my cupboard. The Simple Soarer, for example, or the Versa Wing, are something that I couldn't store anywhere besides. Even the Simple Cub the Simple Scout is something that I cannot store anywhere but on a shelf or on the floor, which makes it really difficult for me. Houses in Israel aren't that big, so I want a plane that is smaller. The tiny trainer, I have 3 fuselages. One of them is the spit fuselage. I have about 5 or 6 wings as well, wing sets, 2 glider wings, 2 sports wing, and 2 spit wings. In the cupboard I also have the Mini Aero, or I used to have the Mini Aero. I have a Simple Sparrow, a Mini Sparrow, sorry, and an FT Charlie. So, you know, the smaller planes are something that's easier for me to store. I do want to get into the bigger planes, but I want to have 1 or 2 models which I really like. Probably they're going to be the Sportster and some sort of Mustang or something like that. Maybe the Simple Cub, the Simple Scout. So there's a few models that I need to choose, but you have to choose. I think, you know, if you don't have a lot of room, you have to choose which ones you like more, which ones you like less. I was having a little bit of hard time turning right, left. Alright, so I don't know, I had an issue. I couldn't do left turns, right turns, right turn, right turn, right turn. Oh, well, it seems like I have an issue turning right. No, I don't know. Weird. Never mind. I gotta choose a few models that I want to have. I can't have all of the models that I want. That's the case, unfortunately. I don't have anything else, but I have to choose some models. I want to train my son on the tiny trainer. We're gonna start exactly like I did. Although I'm still sitting on a plan. I know he'd like the motor more. That's what he was really after. He's flying off of the motor. I'm sorry, flying off the motor, but he really wants to have that motor power. So I'm gonna have to teach him that. But I want to practice him with a glider. We tried a little bit with a Simple Soarer, which unfortunately, and to be honest, I didn't even like it really as a glider. It was very difficult for me to manage it with a motor. I know that some of you like Arcfire really like the Simple Soarer. I think it's an amazing glider plane, perfect for FPV, or not even FPV, but record on the field from a Wi-Fi camera. It could give you amazing landscapes if you go really high and then let it glide down. Really beautiful shots. But the thin fuselage made it really difficult for me to build. Possibly if I build it once, twice more, I would have better success. The reason why I was having problems, I guess, was because of this moving, the rubber bands, which made servos and stuff not properly work. The ailerons not work properly. Everything's intact. Battery still didn't beep, so
technically I have some more time. I see that I also have a really bad deflection. Maybe this moved a bit, maybe it's not strong enough, I don't know. I see that the deflection one way is not as high the other way. Yeah, so. The battery thingy didn't beep yet, so I just want to make sure that it's still connected. Sometimes it disconnects. The streamer is long. I might want to shorten it off. The tiny trainer never really gave me issues flying, so we'll see that. I'll be back with you shortly. I'll stay off the sunglasses. I'll check the battery. I don't know if it's set correctly. I can't see it, so I'm a little bit afraid. No, let's fly. Worst case worse. Let's count to 2 minutes. That's what I'm suggesting that it should go. בוקר טוב. בוקר אור. לא צריך להסתכל, אני מגיע אליך. אני שומע אותך, אחי. ניב. תודה. שלומך? שבח לאל, תודה לשואל. כמה שזה שונה ממה שאני זוכר כילד. טסת בעבר? כן, עכשיו אני מרחפן בשביל היחידת חילוץ, אבל וואלה, מגניב. זה פשוט אבל רחפן ומטוס זה שונה. לגמרי. זאת אומרת, אני גם מטיס מדי פעם את הרחפנים של הבן שלי, הם לא איזה משהו משוכלל, כן? לא, הכי זה רובוט. חזק, אבל אין לך הרבה מה לעשות, זה כאילו, זה די עושה את עצמו. כן. אין לך פה... זה לגמרי, אתה לא צריך לדעת כן. שום דבר. אתה יכול להיות, כאילו, יש לזה גם את הצד של התחביבי, שאז אתה יכול לקחת את זה לקטע של מרוצים, ואז זה כבר דברים אחרים כן, לגמרי. כן, זה לא אני אבל הרחפן, כי אם אתה משתמש בו כמשהו אמור לעשות, לרחף, אז זה לא לעשות דברים משוגעים, אלא לנסות לאתר דברים, להזיז דברים ממקום למקום. בתכלס, הקטע עם... זה תלוי, בוא נגיד אחרת, זה תלוי מה אתה רוצה לעשות ממנו. אתה רוצה לעשות אותו משהו שהוא יותר משימתי או משהו שהוא יותר פאן. אם פאן אז אתה הופך אותו לרחפן מרוצים, ואז אתה כבר מגיע למהירויות אחרות, ובדרך כלל יש גם כל מיני מקומות שאפשר להתאמן בהם. אתה עושה אותו משימתי, אז... להשתמש פנימי בתוך זה, וזה בראייה, לא ב... זה לא ב... דרך המצלמה, בוא נגיד, לא יודע איך לקרוא לזה. אבל... לא, אני הגעתי לזה מעולם השימוש ביחידה, אז... מה, זה חלק משירות צבאי או עבודה? איזה שירות צבאי, אני כבר משוחרר 40 שנה. פשוט לא יכול... אוקיי, עכשיו אני יכול להסתכל על הפנים. אבל תודה, חביבי. נשאר עוד תמימות בקול שלי. בסדר, זה מצוין, מה רע בזה? אתה גר פה בכפר סבא? אני גר בשדה בוקר. וואלה. באתי, הולך לעבור פה קו גז. Let's go. יש לו כוח למנוע הזה, כן, האמת שזה מטוס שהוא... איתו למדתי להטיס, אם לומר את האמת. יש לו 2 סטים של כנפיים שאתה יכול להחליף. אתה יכול להפוך אותו מ4 ערוצים, שזה משהו עכשיו,
ל3 ערוצים, ואז יש לך כנפי דאון שהן הרבה יותר נוחות מבחינת איזון. זאת אומרת, אם אתה עושה טעות, אז מספיק שתעזוב את הקונטרולרים והוא יישר את עצמו. הרוח נהייתה קצת יותר חזקה. אז הוא יישר את עצמו. האמת שזה המטוס שאיתו, ככה אני רוצה ללמד יותר נכון את הבן שלי להטיס. שונא את העץ הזה. אני מניח שאתה מבין גם למה אני שונא אותו כל כך. למה? הוא אכל לי מטוס או שניים. לא, זה ברור. אבל לא נראה לי שהוא בסכנה. לא, זה ספציפית לא נתקע לי על העץ, נתקע לי אחד אחר, שזה היה לא רק מפחיד, גם מסוכן. או מסוכן, זה היה יכול להיגמר אחרת, הורדתי אותו בסוף, את כל המטוסים שאי פעם נתקעו לי שם. לא במצב טוב, אבל זה היה הכי מבאס אם לא הייתי, כי הוא היה נתקע עם, איך קוראים לזה? עם מצלמת גופרו עליו. זהו, זה הדבר הראשון ששמתי לב, שאתה לא מצלם בכלל. אני מצלם מהמצלמת ראש, לא כל כך מהמצלמה שעל המטוס. אני נורא הייתי רוצה, אבל בשביל זה אתה יודע, אתה צריך מצלמה זהירה, סטייל מה יש לך על הרחפן, לא גופרו, לא על גוף כזה. בוא נגיד שאם על זה היה מצלמה, היה יכול לצאת מה זה צילומים יפים. ספציפית גם לא הייתי שם אותה קדימה ליד הפרופלור, אלא הייתי ממש שם אותה למטה, שהיא תצלם את הבטן כאילו מלמטה. כן, אבל אז אתה צריך כבר עוד מעבד, אני מניח. אתה צריך עוד רכיבים אלקטרונים, שזה כמובן יעלה את המשקל, ואז אתה... בדיוק, אתה צריך GPS, עכשיו אין לך... לא, אתה לא חייב GPS. אתה לא חייב GPS. GPS זה נוח כי אתה יכול למצוא אותו, אבל אתה חייב שהמצלמה שתהיה לך תקליט, ואז אתה יכול לדעת איפה הוא יתרסק. לא, תקליט זה אומר גם תשדר. היא חייבת לשדר, זה מתחיל מלשדר. אתה מדבר שהיא רק תקליט למעלה עם כאילו על SD קארד כזה? כן. אפשרות, לא חשבתי על זה. ה-GPS הוא יותר חשוב אם אתה רוצה לצלם משהו מסוים. שוב פעם, אני חושב בראש של... איזה רחפן אתה מטיס? סתם, איזה פנטום 4 שהתגלגל לידינו. וואלה. תקשיב, ראית את הרחפן החדש של DJI? DJI? עוד לא. וואי, אתה חייב. יש הרבה. המאביק פרו 2, אחי. מה? מאביק פרו 2. כן. וואו. הוא יכול לשים לך, אתה יכול לשים לו אגב GPS, אתה יכול לשים לו עצם. שאתה כאילו ננעל עליה והוא הולך, עוקב אחריה. ויותר מזה, הוא גם יכול להתאים את עצמו בעניין של גובה. זאת אומרת, אם עכשיו העצם ששמת נוסעת מתחת לגשר, הוא או יעלה או יוריד את עצמו כאילו בהתאם. גם ב-4 יש את החיישנים, ב-8. בפנטום כאילו? כן, בפנטום. אוקיי. פנטום זה כלי עבודה. נשמע ככה, המאביק פרו 2 הוא יותר חובבני כזה צילום. כן, יותר הוא המגניב, אתה יודע, הוא נפתח כזה. הפנטום הוא גדול, נכון? הפנטום הוא גדול, הוא בא בצורה שלו, הוא לא מתקפל בשום דרך. הבנתי. הוא יותר כבד. כמה זמן עבודה יש לו? מה? כמה זמן עבודה יש לו? 20 דקות. זה קצת קשה, כי המשימות שלו הם סוג אחר לחלוטין. כן, אני בעיקר עושה נגיד דברים כמו מיפוי, כמו הבנתי. חיפושים. זהו, חיפושים, אבל אז חיפושים, מה זה 20 דקות באוויר? זה כאילו... קשה, אתה יודע. השאלה היא כמה מהר אתה יכול לטוס ועוד מהר מאוד. לא, מבחינת מהירות אין לי ספק שאתה יכול לטוס מהר. זה לא הייתה הכוונה. אתה יודע, אם אתה עושה נגיד חיפוש
כמה מהר אתה יכול לטוס ועוד להיות בשלב של אני מצליח לראות מה אני מחפש. אז זהו, אז זה אתה מבין? שאלה מה אתה מחפש. כי חיפוש לצורך העניין, אתה לא יכול לטוס מהר. מה זה? בטריה? בדיוק. Alright, well, I wanted to fly another battery, but I think I'm gonna stop now. The reason being is that it's starting to rain very, very lightly. I'm afraid that in a second it would be very, very strong, and then that might damage something out of my electronics, my tiny trainer, or anything else that I care for and I don't want to damage. So I'm thinking we call it a day. I am smoking a cigarette, so finish that off, and then if it doesn't start raining, I might change my mind, I might not. Update in a moment. Right, so the rain is picking up, but I still want to use a little slightly bigger battery. Must I mention that I changed down to a smaller prop? I'm putting a bigger battery right now, and I don't have a lot of flight time, so I'm setting my clock to 3 minutes because this battery really uses up a lot of energy. So 3 minutes, and then that's about when we're gonna call it a day. All right. Okay, definitely the motor is not liking this. I'm cutting it down. The motor either is not creating enough lift with the battery, either it's not balanced out correctly, but the motor was really trying hard, so it's not liking it. I'm cutting it off. I'm cutting it a day. Sorry guys. Alright, well, something's not working correct, but I'm still gonna launch it one more time, land it a little closer to my car, or fly while I walk back to the car, and then hope for the best. That's a wrap for today, guys.